bákan náà ni àgbéga tó ń dé bá ọrọ̀ ajé tòun ti ìgbáyé gbádùn ìpínlẹ̀ yìí ti wáyé látàrí ìṣèjọba tó dúró re àti èyí tí ààbò tó péye wà níbẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ tirẹ̀, ààrẹ gbogbogbò fún àjọ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àti ìdàgbàsókè nílẹ̀ wa arábìnrin Ìgbèyí ní ìṣàkóso tí wà lóde ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fakọyọ púpọ̀, pàápàá jùlọ ní ti ìgbáyé gbádùn àwọn òṣìṣẹ́ àti àwọn nǹkan amáyédẹrùn fún àwọn ará ìlú. Ó wá ṣàfikún rẹ̀ pé àjọ náà ń ṣiṣẹ́ takuntakun láti ṣàwárí ọ̀dọ́ tí ọba òkè fi ọpọlọ pípé jíìkì rẹ̀ tí àjọ náà yóò ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́ fún tó ti ìró lágbára sí fún ìpínlẹ̀ yìí. Ní báyìí ná, àwọn ọlọ́jà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti rọ̀ láti rọ̀ mọ́ ìlànà tí ìjọba gbé kalẹ̀ lójúnà àti mú àgbéga bá okòwò fún ìdàgbàsókè tó yáyì àti ìgbáyégbádùn wọn. Kọmíṣánná fún ọ̀rọ̀ ajé ilé-iṣẹ́ ìdókòwò àti alájẹsẹ́kù ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ amòfin Ọlásùnkànmí Ọlálẹ́yẹ ni ó sọ yìí di mímọ̀ lásìkò tó ṣàbẹ̀wò sí ọjà ìgbàlódé tó wà ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́. Amòfin Ọlálẹ́yẹ ẹni tí adarí ẹ̀ka ọ̀rọ̀ ajé Alhaji Taiwo Mustapha ṣojú fún yànnàná rẹ̀ pé pàtàkì àbẹ̀wò náà ni láti wo àwọn nǹkan tí ó wà nínú ọjà ọ̀hún tí ó wà káàkiri ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti láti béèrè fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn ọlọ́jà sí ju ti àtẹ̀yìnwá lọ. Wípé láìpẹ́ yìí ní ilé-iṣẹ́ náà bẹ̀rẹ̀ àbẹ̀wò sí àwọn ọjà tó wà ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, èyí tí ọwọ́jà rẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ láti Bọ́lá Ìgè tí ó wà ní Gbági Tuntun, ọjà agbègbè tó wà ní Scout Camp ní agbègbè Challenge, ọjà tó wà ní ibùdókọ̀ Gbòdó tí ọwọ́jà rẹ̀ sì ti dé Ògbómọ̀ṣọ́ báyìí. Wípé láti wá farakínra pẹ̀lú àwọn òǹtajà yìí àti láti wá mọ ohun tí wọ́n ṣe aláìní rẹ̀ nígbà tí ó ṣàbẹ̀wò sí iṣẹ́ ojúṣàn omi tí ó ń lọ lọ́wọ́ níbi ọjà náà, èyí tí ó so ọjà ọ̀hún papọ̀ mọ́ ojú ọ̀nà odò ẹran àti ọjà tuntun tí wọ́n pè ní Wàsó tí ó jẹ́ ọ̀kan lára ọjà tí ó gbajúgbajà nílùú Ògbómọ̀ṣọ́. Níbẹ̀ ni àwọn òǹtajà ti fi ọ̀kan òjọ̀kan ẹ̀sùn wọn tó kọmíṣánná létí tí ó sì jẹ́jẹ́ wípé gbogbo rẹ̀ ni wọn yóò ṣe àmójútó láìpẹ́ ọjọ́. Nínú ìròyìn mìíràn, orí òkè Mínà tí ó jẹ́ kìlómítà 8 sí apá gúúsù ìwọ̀ oòrùn Mẹ́kà ni ó ti ń gbàlejò òbítíbitì àwọn arìnrìn-àjò alálàájì àti alálàájà láti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Nígbà tí wọ́n wà ní Mínà ní ìrètí wà wípé àwọn arìnrìn-àjò yìí yóò lọ sọ òkò àsìtáànì láàrin ìlà oòrùn títí dé ìwọ̀ oòrùn láti ṣàmì àyájọ́ ọjọ́ tí òjíṣẹ́ Ibrahim sọ òkò àsìtáànì tí ó gbìyànjú láti ṣe ìdènà fún ní fífi ọmọ rẹ̀ ṣe ìrúbọ tí ó jẹ́jẹ́ fún Ọlọ́run ọba Allah. Láti Mínà ni àwọn arìnrìn-àjò yìí yóò ti gun òkè Àràfá, èyí tí ó jẹ́ pàtàkì nínú iṣẹ́ ìrìn àjò náà nítorí láì gun òkè Àràfá yìí iṣẹ́ ìsìn nílẹ̀ mímọ́ ni kò tí ì pé. Lára àwọn arìnrìn-àjò tí ó lọ sí ilẹ̀ mímọ́ yìí láti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni a ti rí olórí àwọn òṣìṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Alhaja Amdalat Agboola, kọmíṣánná fún ètò ìròyìn àṣà ìrìnàjò afẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀mọ̀wé Wàsíù Ọlátúbọ̀sún, kọmíṣánná fún ààtò àti ìṣúná ọ̀jọ̀gbọ́n Babátúndé Musbaudeen, akẹgbẹ́ rẹ̀ láti iléeṣẹ́ ètò ẹ̀kọ́ sáyẹ́ǹsì àti ìmọ̀ ẹ̀rọ amòfin Abdulrahman Abdulrahim àti olùbádámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà lórí ọ̀rọ̀ alálàájì Alhaji Abdulrasheed Abdulaziz. Àwọn mìíràn ní gbákejì àjọ alálàájì ọ̀mọ̀wé Ibrahim Adébólú àti akọ̀wé àjọ náà Alhaja Ọlánìpẹ̀kun. Nílẹ̀ òkèèrè, orílẹ̀-èdè Cyprus ni ó ti pọ́n ní dandan fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè rẹ̀ láti máa lo ìbòmú nínú ilé wọn, pàápàá jùlọ bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ orí ọdún 12 sókè. Gẹ́gẹ́ bí àrùn kòrónà ti gbilẹ̀ sí, àjọ elétò ìlera lórílẹ̀-èdè náà ni ó fi ìkéde ọ̀hún léde. Òfin ọ̀hún ni ó bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ Ẹtì lẹ́yìn ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìlú náà, wípé orílẹ̀-èdè náà ni ó ti ní àkọsílẹ̀ tí ó tó 19 láàrin ọjọ́ 15 oṣù kẹfà sí ọjọ́ 15 oṣù keje ọdún tí a wà yìí. Lákọ̀ọ́kọ́ ní orílẹ̀-èdè náà ti kọ́kọ́ gbésẹ̀ kúrò lórí òfin lílo ìbòmú ní ọjọ́ 1 oṣù kẹfà ọdún, àmọ́ ní báyìí tí ó ti tú èrò rẹ̀ pa. Kí n tó parí ìròyìn àgbáyé fún ti àkókò yìí, ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti jẹ́jẹ́ mímú àmúgbòòrò bá ẹ̀ka ọrọ̀ ajé rẹ̀. Àwọn arìnrìn-àjò lọ sí ilẹ̀ mímọ́ Mẹ́kà láti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti dé ìlú Mínà báyìí. Bákan náà látún wá fún yín pé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti gùnlé àbẹ̀wò sí àwọn ọjà tó wà ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bákan náà látún wá fún yín pé ìkọlù sí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ààrẹ ní ìpínlẹ̀ Katsina àti ti ọgbà àtúnṣe lágbègbè Kùjé ṣàfihàn pé ewu ń bẹ lóko lóńgẹ́ forílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nílẹ̀ òkèèrè, orílẹ̀-èdè Cyprus bẹ̀rẹ̀
kíkàn pa fún àwọn olùgbé rẹ̀ láti máa lo ìbòmú látàrí ìdènà àrùn kòrónà. Ìròyìn àgbáyé kò ní jù báyìí lọ, ẹ pàdé wa ní ọ̀la fún àkọ́tún rẹ̀. Títí ọ̀la ọ̀hún, orúkọ tèmi ni Adéọlá Adéwọlé. Ẹ máa yáṣẹ́. Ọgbà tí a ṣe jiná lóde ìrànjẹ́ làwọn aláṣẹ ìjókòó tí wọ́n fẹ́ máa jẹ. Ọba ni wọ́n ṣe gàyà díẹ̀ ná. Ìlú ló láṣẹ, ẹjẹ́ ìlú ó jẹun náà. Ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé ẹ̀tọ́ ìlú là ń fowó ìlú ṣe nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ẹ̀rí bí ní ètò ẹ̀kọ́ wa ṣe ń jògèrè. LAUTECH ti di tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ilé ìwòsàn alábọ́dé bíi 40 ló ti wẹ̀wọ̀ ọ̀tún pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ tòun tòògùn àti irinṣẹ́ tó pójú owó. Iṣẹ́ sì ti fẹ́ẹ̀ parí pẹ̀lú lórí 100 míì jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ààbò tó dájú, ohun amáyédẹrùn ní ìṣokùnfà ìdásílẹ̀ ilé iṣẹ́ ńláńlá láwùjọ. Òun náà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi wà nípò kẹta nínú àwọn ìpínlẹ̀ tí ń pawó wọlé jùlọ lábẹ́lé nílẹ̀ wa. Ọ̀pọ̀ ọ̀dọ́ ló ti láǹfààní ẹ̀kọ́ṣẹ́ iṣẹ́ àgbẹ̀ lọ́nà ti gbàlódé. Táṣeyọrí yóò sì jẹ́ kó ń jẹ́ sùn wá bọ̀ láìpẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn òṣìṣẹ́ àtòṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ń gbowó wọn lásìkò. Pápá àṣírí Adámàsìngbà àtàwọn inú ojú pópó tí ń sòrú dọ̀sán ń kọ́. Àwọn ìlú ti sọ pásì ìwádùn níṣèjọba yìí fi ń mọrírì gbogbo àwọn aláṣẹ. Gómìnà Ṣèyí Mákindé ló ń sọ fún wa pé pẹ̀lú ìṣọ̀kan wa oòrùn tó kù lókè yìí ó táṣọ ọgbẹ. Ilé-iṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń kéde. Royalty free music for marketing and promotional videos. Good afternoon. This is Aloore Radio. We are transmitting from GSM Studio at the Ministry of Information, Culture and Tourism, Secretariat Agodi, Ibadan. This is the World News. I am Olukemi Omotosho. First, the highlights. We will continue to grow our economy, Oyo government. Hajj 2022, Oyo pilgrims head to Mina. News Forum of Local Government Special Assistants declare second-term solidarity support for Governor Seyi Makinde at Oke-Ogun. Attack on Presidential Advance Team in Katsina. Kuje prison attack, ominous signs for a nation under siege, Afenifere. And from the foreign scene, Cyprus reinforces face mask rule indoors. Now the news in details. The Oyo State government, through the secretary to the state government, Mrs. Olubamiwu Adeosun, has said that the present administration in Oyo State would develop its workforce through training and retraining as one of the fastest growing states in Nigeria. She stated this while hosting the national president of the Nigerian Institute of Training and Development (NITAD) at the SSG's conference room, Governor's Office, Secretariat, Ibadan. She said training and retraining is an integral part of development in the civil service, hinting that the state government will support NITAD National Conference scheduled to hold in Ibadan. According to the SSG, we will continue to grow our economy as different professions, bodies and institutions come to Oyo State for study tour. There are a lot of commerce and infrastructural development in the state because of our economy and good governance. She opined that Oyo State is one of the fastest growing states and one of the safest states to live in Nigeria. In her remarks, the national president of the institute, Mrs. Igbeyi, said the present administration in the state had performed very well in terms of workers' welfare and infrastructural development for the masses. She added that NITADA, as a training institute, is developing talent through learning and manpower development across the state. Mina, a valley which lies about 8 kilometers southeast of Mecca, is presently hosting millions from around the world and pilgrims from Oyo State, Nigeria. While at Mina, the pilgrims are expected to perform the symbolic throwing of stones at the devil between sunrise and sunset. In a commemoration of Prophet Muhammad's Prophet Ibrahim's stoning of Satan, who tried to discourage him from sacrificing his son in fulfillment of his vow to Allah. It is from Mina that the pilgrims will converge on Mount Arafat,
a very important rite of Hajj exercise. Hajj exercise is incomplete without the climbing of Mount Arafat. The pilgrims from Oyo State presently in Mina includes the head of service Alhaja Amdalat Agbola, State Commissioner for Information, Culture and Tourism Dr. Wasiu Olatunbosun, the Commissioner for Budget and Planning Professor Babatunde Musbaudin, his counterpart in the Ministry of Education Barrister Abdulrahman Abdulrahim, as well as the Special Advisor to Governor Seyi Makinde on Islamic Affairs Alhaji Abdulrasheed Abdulaziz. Others are the Vice Chairman of the State Pilgrims Board, the State Pilgrims Welfare Board, Muslim Wing, Dr. Ibrahim Adebolu, and the Board Secretary Alhaja Olanipekun. Meanwhile, the leadership and the entire forum of local government special assistants in Oyo State, under the State Coordinator Honorable Jumoke Ali, declared their total support for Governor Seyi Makinde as a held solidarity support rally at Iseyin local government today. While speaking, they appreciated the governor for the good leadership which he had embarked on since its inception and the gigantic projects alongside infrastructures which his administrations had done, among other things, being made to be optimistic and have confidence in him that he is the only proficient hand that can move Oyo State forward. In conclusion, they pray that Almighty God will complete and perfect everything towards his re-election as the governor of Oyo State, and second term is non-negotiable. The program took place at the Iseyin Local Government Secretariat, had in attendance the PDP Iseyin Local Government Chairman Alhaji Adele Musedik Ajigbotoso, Elder Bola Adeleke, Elder Doyin Babalola, Councillors Forum, and party members. The attack on the advanced presidential team to Daura, hometown of the President Muhammadu Buhari, and the explosive attack on Kuje prison in the nation's Federal Capital Territory are affirmations that the insecurity situation in Nigeria is getting out of hand at a rate faster than is acknowledged by the authorities who should deal with it. Handing down its unsettling declaration was the Pan-Yoruba Social Political Organization Afenifere, in a release signed by its National Publicity Secretary, Comrade Jare Ajayi. The terrorist group had on Tuesday at Datusima, Katsina State, attacked the advanced team of security guards, protocol, and media officers ahead of President Muhammadu Buhari's trip to Daura for Salah. The president is billed to be in Daura this week Friday for this year's Eid-el-Kabir festival. Evening of same day, Tuesday, July 5th, 2022, suspected Boko Haram members stormed Kuje prison in the Federal Capital Territory with explosives. They operated for over 1 hour, according to reports, at the end of which several inmates were illicitly freed, with several officials of the correctional center injured. Ajayi reported that 2 attacks were not isolated, as reports of terrorism attacks occasioning loss of lives, kidnapping, raping, bodily harm occurs on a daily basis. He stated that what set the ones of this week's Tuesday apart was its deterring due nature, another indication that this country is under siege. And from the foreign scene, Cyprus has reintroduced the mandatory use of face masks indoors for all people aged over 12 as coronavirus cases spike, the Mediterranean Holiday Islands Health Ministry announced Wednesday. The ruling, which came into effect on Friday, was announced by Health Minister Michalis Ajidapentala after a cabinet meeting. It follows a new spike in COVID-19 infections in recent weeks, with the Health Ministry recording 19,503 positive cases from June 25th to July 5th. The decision represented a U-turn for authorities who had lifted the previous face mask mandate on June 1st. Adija Pentala cited an increase in COVID-related hospital cases
and said infected people circulating freely without masks was a contributory factor to end the world news. Once again, the highlights. We will continue to grow our economy, Oyo government. Hajj 2022, Oyo pilgrims head to Mina. And we also brought to you News Forum of Local Government Special Assistants declares second-term solidarity support for Governor Seyi Makinde at Oke-Ogun. Attack on Presidential Advance Team in Katsina. Kuje prison attack, ominous sign for a nation under siege at Afenifere. And we brought to you from the foreign scene, Cyprus reinforced face mask rule indoor. That ends the world news. I am Olukemi Omotosho. Thanks for listening and have a wonderful day. SafeMusicList.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. SafeMusicList.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. Bring you everything from breaking news. President must know that this is a bad time for our nation. We must look for foreign support to save this nation. World news, sport,